ফেলিওর টু থ্রাইভ। দুটো টপিক আছে, একটা শর্ট স্ট্রেচার, একটা ফেলিওর টু থ্রাইভ। শর্ট স্ট্রেচার মানে বাংলা কি বুঝিস? গেঁড়া, হাইট বাড়ছে না। তাহলে যখন কোনো বাচ্চা আসছে আমাদের কাছে, যে মা বলছে বাচ্চার হাইট তার অ্যাডিকুয়েট হচ্ছে না বা যেরকম হওয়ার কথা সেরকম হচ্ছে না, হোয়াট কুড বি দ্য কজেস, হাউ উড ইউ ইনভেস্টিগেট অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে অফ প্রসিডিং ফার্দার? This is the topic of discussion. In your exam, short stretcher comes as short note, short stretcher comes as long question. So by definition, short stretcher is defined as height below third centile or more than 2 standard deviation below the median height for age gender according to the population standard. So আগের দিন তোদের ক্লাসে বলেছি less than 2 standard deviation যদি হয় মাইনাস, তাহলে সেটা পার্সেন্টাইলে করসপন্ড করে, less than 3 percentile, তাহলে কত পার্সেন্ট পপুলেশন বাই ডিফল্ট আমাদের শর্ট স্ট্রেচার আছে বল? As per definition, short stretcher is defined as height below third centile or more than 2 standard deviation below the median height for age gender according to the population. So as per this definition, how many of the, what percentage of the population falls in the short stretcher category? Well, okay, what was your percentage percentile on NEET? কত? What was your percentile on NEET, in NEET? 97, 98, whatever? কিছু তো একটা আছে, কত ছিল বল একটা কিছু? হ্যাঁ হ্যাঁ একটা কিছু বল, একটা নাম্বার বল, কিছু একটা। 90, 96, তাই তো? What does that mean? You have got 96 percentile. What does that mean? You are better than 96% of the student who have appeared for that exam. So above you there are 4% on an average, below you there are more or less 96%. So short stretcher is defined as height below less than third centile. Less than third centile, no, 97 is plus 2 standard deviation. Less than third centile মানে you can say that among the population less than 3% of the population are in short stretcher. তো এটা যদি আমি 97th percentile লিখতাম, centile লিখতাম, তাহলে less than 97th percentile are in short stretcher হতো। Less than 3 centile, so less than 3% population are in short stretcher category as per this definition. So what could be the etiology? It can be physiological and pathological. Physiological দুটো হয়, familial আর constitutional. তো এটার মধ্যে কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় সেটা পরে আসছি। And rest of the causes are pathological short stretcher. এবারে আগের দিন তোদের বলেছি -2 standard deviation falls on percentile, third percentile. -3 standard deviation falls on percentile, 1 percentile, more or less. Point দিয়ে কিছু আসবে, তবে more or less. So if the height of the child is in between -2 standard deviation to -3 standard deviation, then probably in most of the cases it is physiological short stretcher. If the height is less than -3 standard deviation or less than 1 percentile, then the cause of the short stretcher is mostly pathological in nature. এটা একটা গড় হিসাব, তবে তার উল্টোটাও হতে পারে। তাহলে -2 standard deviation to -3 standard deviation physiological short stretcher, less than -3 standard deviation is pathological short stretcher mostly. So what is more common, pathological or physiological? Physiological short stretcher is more common than that of pathological. Among physiological short stretcher, there may be familial and constitutional. Both are equally common. In pathological short stretcher, the most common cause in India is undernutrition and hypothyroidism. Undernutrition মানে বাচ্চা ভালো নিউট্রিশন পায়নি, তাই বড় হয়নি। Secondly, some chronic systemic illnesses like cerebral palsy, congenital heart disease, cystic fibrosis and asthma. আচ্ছা, এর মধ্যে তোরা আমাকে কেউ বল, দুটো congenital heart disease এর নাম বল। হ্যাঁ, name 2 congenital heart diseases. কিছু পড়েছিস কিছু?
patent ductus arteriosus, atrial septal defect, ventricular septal defect, tetralogy of Fallot, transposition of great arteries, total anomalous pulmonary venous connection or TAPVC, etc. Cystic fibrosis নাম শুনেছিস কোনোদিন? What is cystic fibrosis? বল কি কোথায় শুনেছিস, কি শুনেছিস? Chloride channel there is mutation in CFTR gene causing defect in transport of chloride and water along with sodium, causing sticky secretions all over the body and various manifestations. এটা cystic fibrosis is a huge topic, এখন বলা সম্ভব নয়। আচ্ছা, asthma, you know asthma, some malabsorption can cause short stature like celiac disease. What is celiac disease? আগের দিন বোধহয় বললাম কিছু একটা। This is called gluten hypersensitivity. So the child or the baby cannot tolerate gluten. মানে গ্লুটেন কোন কোন জায়গায় বেশি থাকে, রাই, হুইট, বার্লি, এগুলোতে ও টলারেট করতে পারবে না। আর ওট, রাদার দেন রাইস বেসড ফুড, the baby can tolerate rice based food. See, it is called celiac disease. Mostly it is common in European countries but can be seen in northern India. আমাদের ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে কম বাট পাওয়া যায়। Chronic liver disease, acquired immunodeficiency syndrome and some endocrine causes. তার মধ্যে সব থেকে কমন আমাদের গ্রোথ হরমোন ডেফিসিয়েন্সি অর ইনসেনসিটিভিটি অ্যান্ড হাইপোথাইরয়েডিজম। গ্রোথ হরমোন ডেফিসিয়েন্সি ইনসেনসিটিভিটি যেটাকে আমরা বাউন্ড বলি, তার মধ্যে অনেকটা ওটা গ্রোথ হরমোন ডেফিসিয়েন্সি অর হাইপোথাইরয়েডিজম। হাইপোথাইরয়েডিজম এখানে কিন্তু নট অ্যাকোয়ার্ড হাইপোথাইরয়েডিজম, কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়েডিজম। কুশিং সিন্ড্রোম, pseudo hypoparathyroidism and precocious or delayed puberty. There can be rickets, psychosocial dwarfism that we will discuss later. Rickets কি হয় বল, রিকেটে কি হয়? ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হয়, তাতে কি হয়? বোন ফর্মেশন, বল কি হয়? দেয়ার ইজ স্টান্টেড। ঠিক আছে, আচ্ছা, রিকেটস ইজ এ হিউজ টপিক দ্যাট উইল ইটসেলফ টেক এ ওয়ান ক্লাস। ওকে, তুই আপাতত জেনে রাখ, there in rickets there is defect in bone formation and the epiphyseal growth plate is defective, so there is short stature. জোরে, হ্যাঁ, ফ্ল্যাট বোন, ফ্ল্যাট বেন্ড বোনস, হ্যাঁ, নক নিস, জেনু ভেরাম অ্যান্ড জেনু ভ্যালকাম দুটোই হয়। আচ্ছা, সাইকোসোশ্যাল ডুয়ারফিজম বলে একটা জিনিস আছে, মানে ইফ দ্য চাইল্ড ইজ আন্ডার নিউট্রিশন, if the child is having undernutrition and the child is psychosocially deprived, that means মা বাবা কেয়ার করছে না, চাইল্ড নেগলেক্ট অ্যাবিউজ, সেক্ষেত্রেও ডুয়ারফিজম পাওয়া যায়। স্মল ফর জেস্টেশনাল এজ অর SGA, বার্থ ওয়েট বিলো centile, that means the child has not grown fully or according to its potential in utero. Normal birth weight 2 to 5 to 3 to 2.5 kg to 3 to 2.5, ধর 40 উইক্সে বাচ্চার ওজন হলো 1 কেজি 500, সো দ্য বেবি শুড হ্যাভ গ্রোন মোর দ্যান 2.5 কিলো, বাট দ্য বেবি হ্যাজ নট গ্রোন, ইট ইজ কল্ড স্মল ফর জেস্টেশনাল এর অর স্মল ফর ডেড বেবি। বার্থ ওয়েট বিলো টেনসাইল টাইপ, তো যে জন্মেছে ছোটো তার হাইটও ছোটো হবে, বাট লেটার ক্যাচ আপ গ্রোথ হয়, সেটা আলাদা। স্কেলেটাল ডিসপ্লাসিয়া, একন্ড্রোপ্লাসিয়া, জেনেটিক সিন্ড্রোম লাইক টার্নার ডাউন, টার্নার সিন্ড্রোমের ক্যারিওটাইপ বলবো, karyotype of Turner syndrome 45XO, and some other causes like idiopathic. Idiopathic means যেটা আমরাও জানি না, তার কেউ জানে না, no cause, it's called idiopathic. How could you assess there is short stature or not? First you have to measure height, and height velocity should be measured, and it should be compared with the population norm and comparison with the child genetic potential and assessment of the body proportion. এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট ডিসকাশন হবে। তাহলে হাইট মেজারমেন্ট লেস দ্যান 2 ইয়ার্সে কি হয় বল? ইনফ্যান্টোমিটার। মোর দ্যান 2 ইয়ার্সে স্টেডিওমিটার, আগের দিন বলেছিলাম। তো ফার্স্ট যখন সে শর্ট স্ট্রেচার নিয়ে তোর কাছে কমপ্লেন করে আসছে, আগে আমাকে তার লেন্থটা বা হাইটটা মাপতে হবে। সো ইউ শুড মেজার দ্য লেন্থ অর হাইট বাই ইনফ্যান্টোমিটার অর স্টেডিওমিটার। লেস দ্যান 2 ইয়ার্সে ইনফ্যান্টোমিটার, more than 2 years a stadiometer. Okay, now comparison with population, height plotted on growth chart and expressed as centile or standard deviation. কিভাবে সেটা আসছি। নেক্সট হচ্ছে হাইট ভেলোসিটি।
শুধুমাত্র দেখলে হবে না যে একটা সিঙ্গেল পয়েন্টে সে কত হাইট আছে, তার ভেলোসিটি মানে রেট অফ ইনক্রিজ ইন গ্রোথ শুড অলসো বি মেজার্ড। ফার্স্ট height velocity is the rate of increase in the height over time. ফার্স্ট ইয়ারে 25 সেন্টিমিটার পার ইয়ার, অ্যাট বার্থ কত থাকে হাইট লেন্থ 50 সেন্টিমিটার, 1 ইয়ারে 75 সেন্টিমিটার, আগের দিন বলেছিলাম 4 ইয়ারে 100 সেন্টিমিটার, তাহলে ফার্স্ট ইয়ারে কত আসছে 25 সেন্টিমিটার পার ইয়ার, দেন আফটার 4 to 9 ইয়ারে 4 to 6 সেন্টিমিটার পার ইয়ার, পিউবার্টিতে অ্যাট দ্য 8 to 12 সেন্টিমিটার পার ইয়ার। Then if the less height velocity indicates pathological short stature, that means if the child is previously growing normally, then suddenly the velocity of the height decreasing, that means something is occurring in that child, some pathological process is going on, that's why height is not increasing, maybe repeated infections, maybe some endocrine causes. If the child has less growth, would have less growth potential, then the previous growth velocity would not be the same. ধর প্রথম মাসে প্রথম বছরে দেখলি 50, পরের বছরে এক বছরে 75, তারপরে এক বছরের পর থেকে হাইট ভেলোসিটি কমতে শুরু করলো, বাড়ছে কিন্তু যতটা বাড়ার কথা ততটা কমছে না, তাহলে কি ভাববি একটা ডিফারেন্সিয়াল বল? নিউট্রিশনাল একটা হতে পারে, সে নিউট্রিশনালি যে ডেফিসিট হয়ে যাচ্ছে, একটা হতে পারে খুব কমন সিলিয়াক ডিজিজ, আফটার 1 ইয়ার যখন থেকে তাকে গ্লুটেন দিয়ে খাবার দেওয়া শুরু হলো, রুটি টুটি এগুলো শুরু করেছে, দেন দেয়ার ইজ ডিক্রিজ ইন গ্রোথ ভেলোসিটিস। সো কামিং টু দ্য জেনেটিক পোটেনশিয়াল, এখানে একটা কথা আছে, তোর মা বাবা যদি ছোট হয় তার বাচ্চাও ছোট হবে, মা বাবা যদি লম্বা হয় বাচ্চাও লম্বা হবে, এটা তো সবাই জানিস। তো তোর হাইট, আমি তোর যখন 5 বছর বয়স ধর, I can calculate what should be your expected height at the age of 18 to 20 years by measuring your parent's height. That can be done. It is called mid-parental height. কিভাবে? ধর তোর তুই 5 বছর বয়সে আমার কাছে এসেছিস, তার মা বাবা দুজনের হাইট নেওয়া হলো, তার অ্যাভারেজ করা হলো, যদি সে ছেলে হয় বাচ্চাটা তাহলে +6.5, যদি মেয়ে হয় দেন -6.5। একটা এক্সাম্পল নে, ধর তার দিয়ে যে আমি ভ্যালুটা পাবো, দিট ইজ কল্ড মিড প্যারেন্টাল হাইট। ধর তোর বাবার হাইট 180 সেন্টিমিটার, মাদারের হাইট 160 সেন্টিমিটার, তাহলে তার তুই ধর মেয়ে ফিমেল, তাহলে তোর মিড প্যারেন্টাল হাইট কত হচ্ছে বল? একটু লেখা আছে বল। Height of father is 180 centimeter, height of mother is 160. Then what is the mid parental height? Average করে -6.5 কত আসছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তা -6.5 টা কর, তাহলে কত আসছে 163.5। It is called your mid parental height. এটা তোর এক্সপেক্টেড হাইট নয়, it is the mid parental height. যদি তুই ছেলে হতিস তাহলে কত হতো? 170 + 6.5, 176.5. That is called the mid parental height. আচ্ছা, তারপরে কি করতে হবে? This value is plotted on the growth chart at 18 to 20 years and gives an estimate of the target height. এইবারে কিভাবে করতে হয় সেটা তোকে আমি দেখাচ্ছি। এইটা হচ্ছে গ্রোথ চার্ট, দিস কল্ড গ্রোথ চার্ট, দিস আইএপি গ্রোথ চার্ট, দিস দ্য ব্লু ইন কালার, সো ইট ইজ ফর বয়েজ। গ্রোথ চার্ট ফর 5 to 8, এখানে লেখাগুলো আমি জানি কতটা বোঝা যাচ্ছে। ধর তোর এইখানে একটা ডট দেখতে পাচ্ছিস, এই যে এখানটা, তো এইখানে আমি আজকে তার হাইটটা পেয়েছি। এবার আমি এক্সপেক্ট করছি ও এখানে যখন 18 বছর, এখানে লেখা আছে 18 বছর বয়সে ওর এক্সপেক্টেড হাইট কত হবে। এখন আজকের ডেট হচ্ছে এইটা, এখানে ধর আজকেও 10 বছর বয়স, দেন আমি এক্সপেক্ট করছি 18 বছরের ওর কত হাইট হওয়া উচিত। তো প্রথমে আই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য মিড প্যারেন্টাল হাইট। সেখানে একটা ভ্যালু পেলাম, ধর আমি ভ্যালু পেলাম 101, ফিমেলদের কথা বলি 163.5, সেটাকে একটা পোলার প্লট করতে হবে, এখানটা 163.5, ধর এখানটা প্লট হলো, ঠিক আছে। সে এইবারে +-8.5, তাহলে 165 এর +-163.5 + 8.5 কত আসছে? 172। 163.5 + 8.5 কত আসছে? 172। আর 163.5 - 8.5 কত আসছে? 155। সো তোর তাহলে এক্সপেক্টেড হাইট
অ্যাট দ্য এজ অফ 18 to 20 ইয়ার্সে হচ্ছে 155 to 172 সেন্টিমিটার। যদি তুই এই এক্সপেক্টেড হাইটের মধ্যে থাকিস, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ গ্রোন অ্যাজ পার ইউর জেনেটিক পোটেন্সিয়াল। আর একটা এক্সাম্পল নে। So 8.5 centimeter above and below the target height is called genetic height range potential, that is 2 standard deviation below the expected adult height range. আচ্ছা, আরেকটা এক্সাম্পল দে। ধর ফাদারের হাইট 174, মাদারের 156, তাহলে তার যদি সে ছেলে হয় তাহলে তার মিড প্যারেন্টাল হাইট ক্যালকুলেট কর। মিড প্যারেন্টাল হাইট ক্যালকুলেট কর। এই ফর্মুলা নে, ক্যালকুলেট কর। দেখ, ফাদারের 174 আর মাদারের 156, তাহলে তার অ্যাভারেজ কত আসছে? 9 + 156, 165 + 6, 171.5 আসছে। দেখ ভালো করে দেখ, 171.5 আসছে। 174 আর 156 অ্যাভারেজ করলে কত আসছে? 165, তার সাথে প্লাস 6.5 কর, কত আসছে? 171.5। দ্যাট ইজ দ্য মিড প্যারেন্টাল হাইট। ওকে, মিড প্যারেন্টাল হাইট। এবারে তার সাথে প্লাস 8.5 করবি, মাইনাস 8.5 করবি, তাহলে 171.5 প্লাস 8.5 করলে কত হচ্ছে? 179। আর 171.5 প্লাস 8.5 কত আসছে? 179। মাইনাস 171.5 মাইনাস 8.5 করলে কত আসছে? বল জোরে। 171.5 থেকে মাইনাস 8.5 করলে কত আসছে? 163। 163। তাহলে ওই ছেলের টার্গেট হাইট হলো at the age of 18 to 18 years is 163 to 179 সেন্টিমিটার। ওকে, কনফিউশন থাকলে বল, এটা প্রচুর কনফিউশন থাকে লোকজনের। বল, দিস ইজ দ্য, একটা হচ্ছে মিড প্যারেন্টাল হাইট, অ্যানাদার ইজ টার্গেট হাইট অ্যাজ পার হিজ জেনেটিক পোটেন্সিয়াল অ্যাট দ্য এজ অফ 18 to 20 ইয়ার্স। মানে এই ফর্মুলায় করলে তুই ধর একটা বাচ্চা আমার কাছে 5 বছর, 6 বছর, 7 বছরে এসছে, দেন আই ক্যান অ্যাজিউম that if the child grows as per his genetic potential, what is the range of his adult height by putting this formula. আরেকটা কোনো কনফিউশন থাকলে বল, এটা কনফিউশন থাকবে জানি। আরেকটা এক্সাম্পল দি, তোরা বার কর। মাদার হাইট লেখ, মাদার হাইট 150, 150, ফাদার হাইট 170, 170। তুই তার এবার যদি তার মেয়ে হয়, ফিমেল, তার 18 to 20 ইয়ার্সে তার এক্সপেক্টেড রেঞ্জ কত হবে হাইটের? 150 আর 170 বল না, ঠিক করে বল, আমি একদম অ্যান্সার চাই। মাদারের হাইট মাদারের হাইট 150, ফাদারের হাইট 170, 170। হোয়াট ইজ দ্য মিড প্যারেন্টাল হাইট ফর দ্য ফিমেল? 153.5. So what is the expected range at the of that female at the age of 18 to 20 years? কত আছে দাঁড়া, 150 তো 60, তাহলে মিড প্যারেন্টাল হাইট আসছে বল কত? অ্যাভারেজ 150, 70, 60 মাইনাস 6.5, 153.5 ইজ দ্য মিড প্যারেন্টাল হাইট। তার থেকে যদি তুই প্লাস 8.5 করিস, কত আসছে? 153। হ্যাঁ, তার সাথে মাইনাস যদি করিস কত আসছে? 145। সো দ্য রেঞ্জ ইজ 145 to 150। আচ্ছা, এরপরে এটা বুঝলি। এরপরে কোনো কোনো বইতে তোদের দেখবি এই যে রেঞ্জটা আছে, তো 8.5 না দিয়ে কেউ কেউ 6 সেন্টিমিটার অ্যাবাভ অ্যান্ড বিলো দ্য টার্গেট হাইট করে। তো এটা একটা কনফিউশন আছে, বাট আমি এটা যেটা বলছি সেটা কিন্তু অথেন্টিক সোর্স পীযূষ গুপ্তা। তোদের আর একটা বই আছে, সেখানে কিন্তু তারা 6 সেন্টিমিটার লিখেছে, বাট আমরা নর্মালি সেটা আমরা 8 to 8.5 সেন্টিমিটারই ধরি। তো এটা কনফিউশন হতে পারে, বাট 8.5 সেন্টিমিটার ইজ দ্য মোর অ্যাকুরেট। দেখ, তাহলে আমি এই বাচ্চাটা এসছে ধর, এটা 10 বছরে, আজকে এইটা প্লট আছে, এইটা আছে, তাহলে তাকে আমি তাকে বলতে পারি
অ্যাডাল্ট হাইট এই থেকে এর মধ্যে হবে, প্লট করে বলে দিতে পারি। দিস ইজ কল্ড টার্গেট হাইট। তাহলে এরা যেটা এক্সাম্পলটা দেখিয়েছে, ফাদার হাইট 174, মাদার হাইট 156, টার্গেট হাইট রেঞ্জ আসছে, যদি এটা মেল হয়, যেহেতু ব্লু কালারের এটা, দ্যাট ইজ ফর মেল, সো 163 to 180 সেন্টিমিটার। আচ্ছা, দেন অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য বডি প্রপোর্শন, proportionate or disproportionate. You have to assess whether the body proportions are proportionate or disproportionate and measure the upper segment and lower segment ratio. আগের দিন বলেছিলাম আপার সেগমেন্ট লোয়ার সেগমেন্ট রেশিও কিভাবে করতে হয়। তো প্রপোর্শনেট যদি আইইউজিআর হয়, আপার সেগমেন্টও যেরকম ছোট হয়েছে লোয়ার সেগমেন্টও ছোট হয়েছে। ডিসপ্রপোর্শনেট শর্ট স্টেচার কিভাবে হয়, সেটা হচ্ছে আপার সেগমেন্ট হয়তো কম ছোট হয়েছে, লোয়ার সেগমেন্ট ততটা হয়নি। যেমন দুটো এক্সাম্পল দে। মারফান সিন্ড্রোমে কি হয়, আপার সেগমেন্ট লোয়ার সেগমেন্ট রেশিও ইনক্রিজড। হ্যাঁ কি বলে, বল বল জোরে বল না, চারজনে তো আছিস, আর কেউ নেই। upper body segment will increase than that of lower segment, and the উল্টোটা যদি হয়, lower upper segment is decreased in spondyloepiphyseal dysplasia বলে একটা জিনিস আছে, সেখানে vertebral anomaly হয়, the upper segment decreases. So if there is short stature, you have to measure whether the whole body is on short stature or part of the body is growing less than that as compared to the other part. So measurement of the upper segment lower segment ratio and comparison with the arm span and height is important. Now SMR staging, there is a staging called SMR staging. এটা বাড়িতে, এটা ছবি দিয়ে বাড়িতে পড়বি। SMR staging or sexual maturity rating assess children above 7 years. Height spurt occurs early in puberty in girls and mid puberty in boys. Precocious puberty can lead to early height spurt followed by premature epiphyseal fusion and ultimate short stature. কি বলছে, তো মেয়েদের পিউবার্টি এজ অ্যারাউন্ড ইন্ডিয়াতে 11 to 13, সো মেয়েদের গ্রোথ স্পার্টটা আগে হয় অ্যাজ কম্পেয়ার টু বয়েজ। দেখ এইটা হচ্ছে গার্লসের এজ হাইট ভেলোসিটি, দিস দ্য কার্ভ ফর হাইট ভেলোসিটি ভার্সেস এজ। যদি ফিমেল হয়, দেখ গ্রোথ স্পার্টটা এই যে পিকটা উঠছে সেটা অ্যারাউন্ড 11 ইয়ার্সে, সো দিস ইজ ফর গার্লস অ্যান্ড দ্য পিউবার্টি কামস অ্যারাউন্ড দিস ইয়ার, সো দ্য pubertal growth spurt occurs earlier. Compared to boys, the puberty comes later, so the growth spurt occurs late, কত অ্যারাউন্ড 14 to 15 ইয়ার্সে। তো তারপরে মেয়েদের দেখ এইখানে গ্রোথ স্পার্টটা হয়ে তারপরে ভেলোসিটিটা ডিক্রিজ করে গেল, বা ছেলেদের লেটে ইনক্রিজ হলো, কিন্তু ওটা অনেকক্ষণ অনেক দূর অবধি চলে, 18 বছর অবধি চলে, মেয়েদের কিন্তু ততক্ষণে নেমে গেছে। সো আলটিমেটলি the growth spurt occurs earlier and puberty comes earlier in case of females, but the final height is for girls is less than that of boys on an average. সেটা তোরা নিশ্চয়ই জানিস, নিজেরাই জানিস, on an average মেয়েদের যেহেতু পিউবার্টিটা আগে আসে, then after puberty there is growth spurt and epiphyseal closure. Once epiphyseal closure occurs, there is no increase in height, but in case of boys the growth spurt occurs late and epiphyseal closure occurs late, so the height increases more. In precocious puberty, there is, what is precocious puberty? Early puberty. তো একটা তার ইয়ে আছে যে মেয়েদের 7 বছরের নিচে হলে, আর ছেলেদের 9 ইয়ার্স বোধ হয়, এরকম কিছু একটা আছে, এক্সাক্ট মনে নেই, দেখতে হবে। তো ইন প্রিকশাস পিউবার্টি দ্যাট ক্যান লিড টু আর্লি হাইট স্পার্ট, যার পিউবার্টি আগে এসছে, সো এই যে হাইট স্পার্টটা, পিউবার্টাল যে হাইট স্পার্টটা, দ্যাট কামস আর্লিয়ার, বাট দ্যাট অলসো লিড টু ফলোড বাই প্রিম্যাচিওর এপিফ্যাসিয়াল ফিউশন অ্যান্ড আলটিমেট শর্ট স্টেচার। সো প্রিকশাস পিউবার্টি ইজ এ কজ অফ শর্ট স্টেচার, যার পিউবার্টি আগে এসছে, খুব তাড়াতাড়ি লম্বা হলো, কিন্তু ওই লম্বা হয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে গেল, আর বাড়লো না, আলটিমেটলি সে শর্ট স্টেচার হলো। How could you diagnose from history, examination and lab evaluation? History taking, antenatal history. Antenatal history মানে হচ্ছে during before childbirth. If there is infection of torch full form কেউ একটা বল, torch infection, মাইক্রোতে পড়েছিস বোধহয় তোরা, torch infection. What do you mean by torch infection? Toxoplasma, তারপর আর রুবেলা, সি দিয়ে একটা ভাইরাসের নাম কর না, CMV, এইচ দিয়ে একটা ভাইরাসের নাম কর, হার্পিস হয়ে গেল।
So this torch infection can cause intrauterine growth retardation and mental and cerebral damage. So that can lead to short stature. PIH, pregnancy induced hypertension, is a cause of intrauterine growth retardation. Antenatal, we have to take the antenatal growth centile, birth weight, length, head circumference should be measured, weeks of gestation should be known, and nutritional history also important because malnutrition is a cause of short stature. Development and immunization, developmental history should be taken. How can you take developmental history, that we will discuss in the later class. Child's growth compared to peer siblings, that means bhai bon hoyto khub lomba bachcha, ei bachchata ekdom choto, that means there is some defect in this baby. Jodi dekha jay je bhai bon gulo sob kota ekই সাইজের, that means the problem is common in all the siblings. And previous growth monitoring. For determination of short stature, single visit is of less importance than that of multiple visit. তোকে একটা তার growth velocity টা calculate করতে হবে. You have to see the growth trends, whether the growth is increasing or decreasing. Otherwise you cannot say whether there is short stature or not. Acha, so there are some clues that can direct etiology of short stature from history, like if there is low birth weight, etiology can be small for gestational age. If there is polyuria, then there may be chronic renal failure or renal tubular acidosis. Renal tubular acidosis ni kichu janis? What is RT or renal tubular acidosis? There is defective malabsorption of different electrolytes in the renal tubules that leads to increase in some electrolytes in urine and other electrolytes in blood. Ultimately, growth failure, anemia, polyuria. That is called renal tubular acidosis. চারটে টাইপ হয়, renal tubular acidosis, proximal, distal, type 4 renal tubular acidosis. এগুলো পড়তে হবে, এগুলো আলাদা, itself is a huge chapter. Chronic diarrhea or greasy tools like malabsorption. Greasy tools কোন malabsorption এ হয়? Carbohydrate malabsorption, protein malabsorption and fat absorption. Steatorrhea, yes. Greasy stools occurs in fat malabsorption. Neonatal hypoglycemia and prolonged jaundice micropenis is a indication of congenital hypopituitarism. জন্ম থেকে পিটুইটারি নেই, তাহলে গ্রোথ হরমোন বেরোবে কোথা থেকে? সো দ্যাট ক্যান কজ শর্ট স্টেচার। তার ফিচার তুই প্রথমে কি পাবি? নিওনেটাল হাইপোগ্লাইসেমিয়া, জন্ডিস, মাইক্রোপেনিস and other features are also present. If there is headache, vomiting, visual problem, then you should suspect there is something is compressing the optic chiasma. So optic chiasma level কোনটা আমাদের ব্রেনে? কোন জায়গায় optic chiasma তৈরি হয়? At the level of যেখানটা আমাদের পিটুইটারি ফসাটা আছে ওই লেভেলে। So if there is any tumor called craniopharyngioma occurring in pituitary region or pituitary fossa, then it can compress the optic chiasma causing visual problem, and if there is any that can also cause an headache and vomiting, or any hypothalamic space occupying lesion. Hypothalamic space occupying lesion causes recurrent vomiting because vomiting center is lying close to that. So hypothalamic space occupying lesion can cause vomiting. History of cranial irradiation, trauma, tubercular meningitis, that causes acquired hypopituitarism. These causes are congenital hypopituitarism. If there is cranial irradiation means if there is any malignancy in the CNS, তাকে radiation দেয়া হয়েছে, that can cause acquired hypopituitarism. তার পিটুইটারির যে সিক্রেশন ক্ষমতা সেই সেলগুলো ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে রেডিয়েশনে, or there is any trauma, or if there is tubercular meningitis, that can destroy the endocrine cells that are present in the pituitary, that can cause acquired pituitarism. If there is lethargy, constipation, weight gain, that can lead to hypothyroidism, যেটা তোদের lethargy, কিছুই করবো না, বসে থাকবো, constipation হচ্ছে, মোটা হয়ে যাচ্ছি ঘরে বসে বসে, that can cause hypothyroidism. Hypothyroid itself is a cause of short stature. Inadequate dietary intake leads to undernutrition. Social history like psychosocial dwarfism, like I have said earlier, যে deprivation from maternal and paternal love and poor social condition leads to psychosocial dwarfism. Delayed puberty in parents leads to constitutional delay and growth delay puberty. মা বাবারও puberty delay হয়েছে, বাচ্চারও puberty delay হয়েছে, so that can lead to constitutional growth delay.
There are two type of growth delay I will discuss later. One is familial short stature, one is constitutional short stature. We will discuss later. Okay. Examination, anthropometry, measurement of the growth velocity, height or length, and head to toe. Examination should be done for detection of the hypothyroidism, trisomy 21, Turner syndrome. The features will be present. Trisomy 21 কি হয়? What is the syndrome? Trisomy 21, what is the syndrome? Down syndrome. Down syndrome, tell me some features of Down syndrome. বল হ্যাঁ সেটাই তো পড়াচ্ছি, ওটা ছাড়া। আচ্ছা, আর সিমিয়ান পামার, সিমিয়ান ক্রিজ, তারপর স্যান্ডেল গ্যাপ, আর ড্যাকটিলি, পলিড্যাকটাইলি বল। আচ্ছা, তো মাথা থেকে শুরু কর। ইনক্রিজড ইন্ট্রাক্যান্থাল ডিস্টেন্স, ফ্ল্যাট অক্সিপুট, তারপর লো সেট ইয়ার, আইজ আর কি বলে সেটাকে, স্ল্যান্টিং, এটা কি বলে, মঙ্গলয়েড স্ল্যান্ট। আচ্ছা, নেক্সট পামে কি পাওয়া যায়? সিমিয়ান পামার ক্রিজ। এখানে দুটো ক্রিজ, মানে একটা ক্রিজ থাকবে, একটা, এখানে দুটো আছে, আমাদের ওদের একটা থাকবে। স্যান্ডেল গ্যাপ পায়। তারপরে তার সাথে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, হার্টস্প্রাং ডিজিজ, ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন। কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের মধ্যে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট অর এএসডি, ভিএসডি আর কমন। যাই হোক, ছেড়ে দে। আচ্ছা, সিস্টেমিক এক্সামিনেশন, you can detect malnutrition, congenital heart disease, vitamin deficiency or CKD. CKD means chronic kidney disease. Chronic kidney disease leads to defective metabolism of which vitamin? Chronic kidney disease leads to defective metabolism of which vitamin? CKD patient কে কোন ভিটামিনে সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হয় বল, তুই জানিস? খুব কম, ডি। কেন 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 ডি কেন, মানে কোন কাট? আচ্ছা, ডিটেলস হয়ে যাচ্ছে, ছেড়ে দে। ভিটামিন ডি মেটাবলিজম তোরা ফিজিওলজিতে পড়েছিস না? হ্যাঁ, কোন এনজাইমটা তৈরি হয়? 25 হাইড্রক্সিলেজ দিয়ে তারপরে 1 হাইড্রক্সিলেজ থেকে ওটা করে অ্যাক্টিভ ফর্মে 125 হাইড্রক্সিলেজ, মানে হাইড্রক্সিলেশন হয়। দ্যাট ক্যান কজ ম্যাচুরেশন অফ ভিটামিন ডি। সো ইফ দেয়ার ইজ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ দ্যাট লিড টু ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি অ্যান্ড দ্যাট ক্যান ম্যানিফেস্ট অ্যাজ এ ফিচার্স অফ রিকেটস। Okay. Now, coming to the examination, there are some clues whether there are some clues to etiology of short stature from examination. Like if there is disproportionate short stature, there may be skeletal dysplasia, rickets, and hypothyroidism. Skeletal dysplasia te ki hoy? Skeletal dysplasia te like spondyloepiphyseal dysplasia, there is decrease in the ratio of upper segment lower segment. Dysmorphism like congenital syndrome, Turner syndrome, Down syndrome, Edwards syndrome, Potter syndrome, Cry-Duchet syndrome, etc. Like this pallor, if there is chronic anemia, chronic kidney disease, malabsorption, that leads to pallor. Chronic kidney disease pallor কেন হয়? Why there is pallor in chronic kidney disease? RBC formation gets affected. কি জন্য affected হয়? Erythropoietin. Good. If there is hypertension, then there may be chronic kidney disease, Turner syndrome. Chronic kidney disease hypertension কেন হয়? RAS mechanism defective হয়, ঠিক। If there is frontal brushing, depressed nasal bridge, dental anomaly, small penis, that can cause, that may be due to hypopituitarism. If there is goiter and coarse skin, may be due to hypothyroidism. If there is central obesity stria, that may be due to Cushing syndrome. Cushing syndrome এর cause কিছু বল, কোন হরমোনের ডেফিসিটিতে কুশিং হয়? বল, বেশিতে না কমেতে? বেশিতে। আচ্ছা, low BMI for age, undernutrition, malabsorption, chronic systemic illness, there may be rickets, can be caused by nutritional, renal tubular acidosis or chronic kidney disease. যেটা বললাম, chronic kidney disease can lead to rickets. Renal tubular acidosis can also lead to rickets. These are non-nutritional causes of rickets. Okay, আমাদের দেশে rickets এর most common cause is nutritional, vitamin D deficiency, but there are various other causes of rickets like renal tubular acidosis and chronic kidney disease. In Western countries, there is no nutritional
cause of rickets. In those countries, these causes are more prevalent, right? আমরা আস্তে আস্তে সেই দিকে যাচ্ছি। এখন আমাদের নিউট্রিশনাল রিকেটস আমরা আগে যতটা পেতাম এখন আর অলমোস্ট পাই না। So if there is any patients of rickets, we have to search for metabolic cause, not only nutritional diseases. First, so for managing plot data on growth chart and collect previously available data to look for dropping centile. একটা হচ্ছে বাচ্চাটা গ্রো করছিল বাট হঠাৎ করে ড্রপ করে গেল, that means there is some pathological process, and plot the target height at the 18 years and note its centile যেটা বললাম, and look for obvious chromosomal abnormalities like trisomies and skeletal dysplasia and upper segment lower segment ratio. আচ্ছা এইটা একটু পরে আসছি। সো এই চার্টটা তোদের বইতে আছে, মানে try to memorize this chart. So for investigation and workup for short stature, some level 1 investigation and level 2 and level 3 investigation should be done. Complete for level 1 is called essential investigations, like complete hemogram with ESR. Complete হেমোগ্রামটা কি আমাদের কোন দিকে ক্লু দেবে? কমপ্লিট হিমোগ্রাম করলে এই যে এতক্ষণ যেগুলো বললি, আমি কমপ্লিট হিমোগ্রাম করে আমি ক্লুটা কি পাবো? হিমোগ্রামে কি পাওয়া যায়? হিমোগ্লোবিন, তাই তো? So if there is anemia, we can detect if there is iron deficiency anemia, if the anemia is due to CKD or any other causes. Next আরেকটা হচ্ছে বোন এজ। এইটা হোয়াট ইজ বোন এজ? বোন এজ নাম শুনেছিস কোনোদিন? আচ্ছা, তোর বয়স কত? তোর ডেট অফ বার্থ বল। 2003। আজকে কত সাল? হ্যাঁ, তাহলে তোর আজকে বয়স কত? 21, 22, তাই তো? সো দিস ইজ কল্ড ক্রনোলজিক্যাল এজ, মানে তুই কত সালে জন্মেছিস আর আজকে কত, যেটা মাইনাস করলে যেটা পাবো, দিস কল্ড ক্রনোলজিক্যাল এজ। আরেকটা হয় হচ্ছে বোন এজ, আরেকটা হয় হচ্ছে হাইট এজ। হাইট এজ মিনস what is your actual height at your age, and this height is equals to, in growth chart, at what age this height should be attained. So it is called height age. আর একটা হয় হচ্ছে বোন এজ। বোন এজ কিভাবে? তোরা কমিউনিটি ফরেন্সিক মেডিসিন হয়েছে? ফরেন্সিক মেডিসিন চলছে। সো সেখানে দেখবি there are different center of epiphysis, and there is appearance of epiphysis and teeth. According to that, in forensic medicine and in pediatric, by detecting the appearance and closure of the epiphysis, we can detect the age of the skeleton in forensic. আমাদের pediatric-এ হচ্ছে আমরা generally bone age estimation is done by x-rays of the wrist, elbow and knee, because most of the epiphyseal centers are in that place. Normally in pediatric we take the X-ray of left wrist or non-dominant hand wrist. Done in all children with short stature, the appearance of epiphyseal centers and fusion of epiphysis and metaphysis tell about the skeletal maturity. কিভাবে? তুই একটা 5 বছরের আমার একটা চার্ট আছে যে আমার এই বছরে এই বয়সে এই epiphyseal সেন্টারগুলো অ্যাপিয়ার করার কথা, আর আমি তাকে এক্সরে করতে দিলাম হাতের, দেখলাম যে এই অ্যাপিয়ার করেছে। হয়তো দেখা যাবে আমার 5 বছরে 4টে এপিফ্যাসিয়াল সেন্টার লেফট রিস্টে অ্যাপিয়ার করার কথা, ওর হয়তো করেছে 5 বছরে 4টে আমার করার কথা, ওর বয়স এখন 5 বছর, বাট করেছে আমার ধর 3টে। সেই 3টে এপিফ্যাসিয়াল সেন্টার অ্যাপিয়ার করার কথা হচ্ছে ধর 3 বছরে, সে তাহলে ওর বোন এজ হবে 3 ইয়ার্স। অলদো হিজ ক্রোনোলজিক্যাল এজ ইজ 5 ইয়ার্স, বাট অ্যাজ পার হিজ ম্যাচুরেশন অফ বোনস the age is equivalent to 3 years. There is a chart and there is an atlas. When you will put the epiphyseal center, he will calculate the bone age, right? So it is called bone age. So there are 3 ages. যে এজটা তোকে লোকে জিজ্ঞেস করলে তুই বলিস দ্যাট ইজ কল্ড ক্রোনোলজিক্যাল এজ। এই যে তুই বলি 21 বছর বয়স, দ্যাট ইজ ক্রোনোলজিক্যাল এজ। এক্সরে করে আমি যে এজটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে বোন এজ। আর একটা হচ্ছে হাইট এজ, যে তোর যে হাইটটা আছে বাচ্চাটার সেই হাইটটা কোন এজে হওয়াটা নর্মাল, দ্যাট ইজ কল্ড হাইট এজ। So there are 3 types of age: bone age, height age and chronological age. So you have to check the complete hemogram and the bone age. Next, urine analysis including microscopy, osmolality and pH. I have said a condition called renal tubular acidosis. In that case, the urine osmolality, pH and urine analysis is important. Stool examination for parasites, steatorrhea and occult blood.
blood urea, creatinine, bicarbonate, pH, calcium, electrolytes, alkaline phosphatase, fasting glucose, albumin, transaminase, elective full panel should be done. Level 2, serum thyroxine and thyroid stimulating hormone to detect hypothyroidism. Karyotype in girls to rule out Turner syndrome. Acha. So Turner, all Turner patients are male or female? Why? There is no Y chromosome, 45XO. তাহলে what is the male counterpart of Turner syndrome? Do you know the name of syndrome? No, Klinefelter is 47XXY. What is the male counterpart of Turner syndrome? You are getting features like Turner syndrome, but the patient is male. What syndrome will you suspect? It is called Noonan syndrome, Noonan, Noonan syndrome. The features are similar to Turner syndrome, but the patient is male. It occurs due to different reasons. Karyotype is same for normal male. There occurs due to other mutations. Features are similar. Next, celiac disease can be detected by celiac serology. Level 3 investigation like serum insulin-like growth factor, insulin-like growth factor 1, 3, and growth hormone testing and MRI brain should be done to see the pituitary and hypothalamus for detecting craniopharyngioma or any space occupying lesion in hypothalamus. Acha. Step 5 is the skeletal survey to rule out skeletal dysplasia and rickets, disproportionate short stature in skeletal dysplasia, family history and examination of limb, skull, and skeletal survey ekhane x-ray skull, thoracolumbar spine, chest, pelvis, one upper limb, one lower limb, that should be done, but in general we generally do left wrist x-ray, AP view. আচ্ছা, এবার দুটো তোকে টার্ম বলবো, একটা হচ্ছে ফ্যামিলিয়াল শর্ট স্টেচার আর একটা নেক্সট ইজ কনস্টিটিউশনাল ডিলে ইন গ্রোথ। আচ্ছা, হোয়াট ইজ ফ্যামিলিয়াল শর্ট স্টেচার মানে হচ্ছে তার গোটা ফ্যামিলিটাই গেঁড়া, বাচ্চাও গেঁড়া, তো this is called familial short stature. Height is less than 3rd centile but normal according to genetic potential or mid-parental height. তুই normal growth chart এ যদি ফেলিস height less than 3rd centile, that means it is short stature, but his height potential is in according to the mid-parental height. ওর মা বাবারই হাইট কম তাই বাচ্চারও হাইট কম, this is called familial short stature. Catch down growth occurs between birth and 2 years. ক্যাচ ডাউন গ্রোথ মানে ক্যাচ আপ মানে হচ্ছে বাড়া, ক্যাচ ডাউন মানে কমে যাওয়া। হয়তো তার বার্থ ওয়েটটা নর্মাল ছিল, প্রথম 1 বছরে নর্মাল ছিল, তারপরে যেই বার্থে শুরু করার কথা 1 বছর 2 বছরে, দেন ক্যাচ ডাউন গ্রোথ অকার্স বিটুইন বার্থ অ্যান্ড 2 years. Growth velocity is also normal, but it is proportionate short stature. That means upper segment and lower segment body proportionate are equal. Bone age is equals to chronological age. Puberty is normal and final height is in target range but low. এবার দেখ এটা দেখ এই ট্রায়াঙ্গেল যেখানে বসানো আছে সেটাকে বোন এজ, ঠিক আছে, আর যেটা এইটা সেটা হচ্ছে ক্রোনোলজিক্যাল এজ। বুঝতে পারছিস, বোন এজ অনুযায়ী এটা ক্রোনোলজিক্যাল এজ, মানে এটা হাইট, এটা হচ্ছে আইপি গ্রোথ চার্ট, এটা গার্লের পিঙ্ক দিয়ে আছে, এটা ইয়ার্স, এটা হাইট। তো ও দেখ এইটা 3rd সেন্টাইলের লাইন, দিস ওয়ান, তো শুরু করেছে নিচে, তারপরে বাড়তে থেকেছে, ওর ভেলোসিটি ইজ নর্মাল, ভেলোসিটি ইজ ইন প্যারালাল টু দিস লাইনস, বাট ইট রিমেন্স অলওয়েজ লোয়ার দ্যান দ্যাট অফ 3rd সেন্টাইল। দেখ সবসময় নিচে আছে, বোথ বোন এজ অ্যান্ড ক্রোনোলজিক্যাল এজ সব কটা নিচে আছে। ম্যাক্সিমাম হাইট এই 18 বছরে যখন হাইটটা হচ্ছে, দিস ইজ অলসো লো, লেস দ্যান 3rd সেন্টাইল, বাট তুই যদি এর মিড প্যারেন্টাল হাইট ক্যালকুলেট করিস তো এই রেঞ্জের মধ্যেই আসবে। বুঝতে পারলি, দিস ইজ কল্ড ফ্যামিলিয়াল শর্ট স্টেচার। তো কি পয়েন্ট, যে হাইট ইজ লেস দ্যান 3rd সেন্টাইল বাট নর্মাল অ্যাকর্ডিং টু জেনেটিক পোটেন্সিয়াল আর মিড প্যারেন্টাল হাইট, যে ক্যালকুলেশনটা বললাম এতক্ষণ। ক্যাচ ডাউন গ্রোথ অকার্স বিটুইন 2 years, growth velocity normal, this comes as an MCQ, target centiles are achieved, this comes an MCQ, puberty is normal, this comes an MCQ, final height is in target range but less than 3rd percentile, this is also an MCQ in familial short stature. আচ্ছা, in comparison আরেকটা বল, constitutional growth delay. constitutional growth delay কি রকম হয়, normal growth till 1 year of age,
then height and weight falls below third centile. At 3 years, normal height velocity is resumed, but grows just below and parallel to the third centile. Here, puberty is delayed and final height is not less, final height is normal. Parents have similar history in constitutional growth delay. এবার এটা দেখ বোন এজটা সবসময় কিন্তু ওপরের দিকে, বোন এজ ইজ মোর, দেখ বোন এজ ক্রোনোলজিক্যাল এজটা মানে হাইট এজের সাথে বোন এজ ইকুয়াল, আগেরটা কি ছিল বোন এজের সাথে ক্রোনোলজিক্যাল এজ ইকুয়াল। এটা কনফিউজিং, বাড়িতে পড়বি। এখানে দেখ ও শুরু করেছিল কিন্তু ভালোতে, তারপরে 1 বছরে হাইটটা পড়তে শুরু করলো, তারপরে প্যারালাল গেল, শেষে পিউবার্টিতে যখন এলো সে কিন্তু আলটিমেট হাইটটা অ্যারাউন্ড 50th পার্সেন্টাইলে অ্যাচিভ করলো। এইখানে গ্রোথটা হয়েছে কনস্টিটিউশনাল ডিলে, এইখানে গ্রোথটা হয়নি, ওই শেষের দিকে গিয়ে গ্রোথটা হয়েছে। ইট ইজ কল্ড কনস্টিটিউশনাল ডিলে ইন গ্রোথ। এইটাতে কি হয়েছিল দেখ, এইখান থেকে শুরু করেছিল প্যারালালি গিয়ে এখানেই শেষ হয়ে গেছিল, আলটিমেটলি শর্ট স্ট্রেচার হয়েছিল। এইটার কিন্তু আলটিমেটলি দ্য height is almost around 50th percentile, so ultimate height is same, but প্রথমে around 10th percentile দিয়ে শুরু করলো, তারপর হাইটটা পড়ে গেল, then height increases and এইখানে পিউবার্টিটা হয়, এই জায়গাটায় পিউবার্টাল স্পার্ট হওয়ার পর around 50th percentile হাইটটা হলো। দেখ দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স, ফ্যামিলিয়াল শর্ট স্ট্রেচার অ্যান্ড কনস্টিটিউশনাল ডিলে। ফ্যামিলিয়াল শর্ট স্ট্রেচার এখানে একটু ভুল আছে, ঠিক আছে? তো familial short stature height is short, constitutional growth and delay height is short, but target height is normal, final height is normal. With familial short stature height is short but normal for his target height, kintu as per percentile curve it is less than third percentile. Height velocity is in both the cases it is normal. Family history of short stature is present in short stature and delayed puberty is present in pubertal growth, constitutional growth delay. Bone age is less than chronological age in constitutional growth delay. Bone age is normal of chronological age in familial short stature. Puberty is delayed in constitutional, puberty is normal in familial short stature. Final height is normal in constitutional delay and final height is less, but as per his target height in familial short stature. কিছু কনফিউশন থাকলে বল, দুটো কনফিউজিং কিন্তু এটা পরীক্ষা ধরে, সেই জন্যই বলছি। Now how can manage the patient can be managed, যেটা হচ্ছে পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করতে হবে। যদি এই যে কজগুলো বললাম, ট্রিটমেন্ট অফ দ্য কজ লাইক counseling of the parents, dietary advice if there is malnutrition, if there is celiac disease then avoidance of the gluten enriched foods, positive emotional environment for psychosocial dwarfism, management of the underlying cause like hypothyroidism, thyroid supplement. Acha, for physiological causes reassurance and annual monitoring of height and weight and height velocity. For constitutional and familial, for physiological দুটো ছিল, একটা constitutional delay and আরেকটা এই দুটো physiological, familial short stature and constitutional growth delay। এটার জন্য কি করতে হবে, only you have to reassure an annual monitoring of a height and weight. Limb lengthening for skeletal dysplasia, if there is skeletal dysplasia there is an operation called that we will read in orthopedics I suppose, it is called Ilizarov technique. It is a limb lengthening procedure, পা লম্বা করা যায় for after growing of the new bone. It is called Ilizarov technique. So limb lengthening procedure for skeletal dysplasia, and also there are some prosthetic devices that can be used. Levothyroxine for hypothyroidism. Acha, if there is growth hormone deficiency then there is subcutaneous growth hormone can be injected. What are the indications? Growth hormone deficiency, Turner syndrome, small for gestational age with inadequate catch-up and CKD stage 4 and 5. CKD means chronic kidney disease. You can give growth hormone. Next topic, failure to thrive. Failure to thrive means what do you mean by thriving? To grow up, to mature, it's called thriving. So the child is having failure to thrive. The child is not growing adequately developmentally, mentally or physically.
So, what is the definition? Failure to thrive is a descriptive time rather than a diagnosis. It is used for infants and children up to 5 years of age whose physical growth is significantly less than their peers of the same age and sex. Definition is weight below the third percentile for age or on more than one consecutive evaluation. Failure to gain weight over time and weight for age or weight for length or height have crossed two major centiles like 10th or 50th. A definition ta ase lek eta ase. Failure to thrive is a short note or long question on your exam. So, weight below third percentile as per WHO chart and failure to gain weight over time, weight for age or weight for length or height is that have crossed two major centiles. It is called failure to thrive. Coming to the classification, there may be organic causes and non-organic or psychosocial causes. Organic causes mean the child has some known underlying medical condition. Non-organic or psychological causes, that means poor growth results from inadequate caloric or emotional deprivation. Organic and non-organic cause may also coexist like cerebral palsy or multiple congenital anomalies. Cerebral palsy niye kichu janis? What is cerebral palsy? Dekhechiস kono din? Eta bujhte parbi na. In cerebral palsy, there is an early damage of developing brain that leads to cognitive and behavioral changes throughout the life. It is a kind of static encephalopathy that leads to difficulty in tone, posture, cognition, behavior, development. মানে তোকে যদি সোজা কথা, এগুলো তো বইয়ের কথা গেল, সোজা কথা বলতে গেলে যে বহু বাচ্চা দেখবি বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া হয়, ছোট মাথা হয়, তারা বলতে পারে না, চলতে পারে না, খেলতে পারে না, কনভালশন হয়. We call it as this is a descriptive term called cerebral palsy. There are different types. এটা একটা খুব কমপ্লেক্স টপিক, পরে পড়বি what is cerebral palsy. So, factors contributing to growth faltering may be medical, psychosocial or nutritional. Causes like organic causes, gastrointestinal like gastrointestinal reflux, malabsorption, inflammatory bowel disease, pyloric stenosis, etc. May be neurological like mental retardation and cerebral palsy, renal tubular acidosis, chronic kidney disease. এই দুটো টপিক একসাথে পড়ানোর এটাই কারণ most of the causes are same for both short stature and failure to thrive. In fact, short stature is a part of a failure to thrive is a full spectrum. Short stature is a part of that. So, causes are more or less same like that. এখানে malabsorption, that was a cause of short stature. Cerebral palsy, cause of short stature. Renal tubular acidosis, CKD, this was cause of a short stature. Cardiopulmonary like congenital heart disease, asthma, cystic fibrosis, তিনটেই কিন্তু short stature এরও cause ছিল. That. Next, endocrine, hypothyroidism, diabetes. Infections like chronic parasitic infection of the GI tract, TB, HIV. Genetic like inborn error of metabolism and chromosomal anomalies. সব কটা cause দেখ similar to short stature. এগুলো কিন্তু ওখানেও ছিল. তুই আমাকে inborn error of metabolism এর দুটো এক্সাম্পল থেকে একটা তুই বল. IEM, inborn error of metabolism, বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েছিস, ফিনাইল কিটোনুরিয়া, তাই হলো তো, ঠিকই বলেছিস, বল না. আর হ্যাঁ, kwashiorkor, no, that is not an inborn error of metabolism. Inborn error of metabolism, that means there is some defect in enzyme leads to accumulation of metabolic end products or there are some byproducts that leads to different manifestations. Ki Gaucher's disease, Niemann-Pick's disease, Fabry's disease, Faber's disease, phenylketonuria, homocystinuria, এরকম গাদা গাদা আছে. মানে তোর কি বল, টাইরোসিনেমিয়া. And some miscellaneous like lead poisoning and malignancy. There are some non-organic causes like poverty, misinterpretation, misperception of or lack of knowledge about diet and feeding, lack of breastfeeding, dilute formula feeding and dysfunctional parent-child relationship. Clinical features same, poor growth, poor development and poor cognition. Poor growth এর জন্য height, weight, head circumference,
do not match standard growth charts, and growth may have stopped after previously established a growth curve. Poor development like rolling over, sitting, standing, walking decreased. Poor cognitive function like mental and social skills are decreased. Diagnosis ওই same, history, examination, observation of parent-child interaction and investigation if organic cause of is suspected. তো জেনারেল এক্সামিনেশনের মধ্যে সেম, অ্যানথ্রোমেট্রি, মাইক্রোকেফালি অর ম্যাক্রোকেফালি, ডিসমরফিজম, ক্রেটিনিজম, অ্যানিমিয়া, বিটার স্পট, ডল লাইক ফেস, এটা কি কিসে হয় বলতো? এটা ছাড়, এটা তো আমি লেখাই আছে। আরেকটা ডল লাইক ফেস কিসে হয়? পুতুলের মতো বাচ্চাগুলো দেখতে হয়, সাদা কিউট, কিসে হয়? কোন মেটাবলিক ডিসঅর্ডারে হয়? গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজ হয়। ভন গেরকি, গ্লাইকোজেনের জিএসডি টাইপ 1, ভন গেরকিস ডিজিজ, তাতে এটা ডল লাইক ফেসিস পাওয়া যায়। আচ্ছা, ক্রেটিনিজম বললাম। বিটার স্পট কোথায় হয়? কোথায় পাবি? কোন এনজাইম ডেফিসিয়েন্সিতে কোথায় পাওয়া যায় বিটার স্পট? চোখে, চোখে কোথায় পাওয়া যায়? কোন ডেফিসিয়েন্সিতে পাওয়া যায়? হ্যাঁ, কি বলে? ভিটামিন এ, বিটার স্পট। আচ্ছা, রিকেটস, গ্লসাইটিস অর অ্যাঙ্কুলার স্টোমাটাইটিস, এটা কোথায় কোন ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সিতে পাওয়া যায়? চেইলোসিস, গ্লসাইটিস, অ্যাঙ্কুলার স্টোমাটাইটিস, বি। ক্লাবিং, ইঞ্জুরিজ, ক্যালাস অফ হিল ফ্র্যাকচার, স্কুইন্টিং, ড্রুলিং। আচ্ছা, ইন্টারপ্রিটেশন অফ anthropometric parameters, if there is decrease in weight for height we call it undernutrition or calorie imbalance. If there is decrease in height for age we call it short stature or stunting, যেটা এতক্ষণ বললাম। If there is head circumference decreased then it is called microcephaly, macrocephaly, it is due to CNS pathology. Weight for age, height for age and head circumference all are proportionally affected, but the weight for height is unaffected, then it is familial short stature. Investigations same as that of short stature like CBC, blood urea creatinine, blood gas, electrolyte, microscopy, stool for cyst and sputum for GLCB net for TB. আচ্ছা, টিবির জন্য আমরা বাচ্চাদের যেটা করি ইট ইজ কল্ড GLCB net, ফুল ফর্মটা কি কেউ বলতে পারবি? বল। ভেরি গুড, ভেরি গুড। উই ইউজড CB net, cartridge based nucleic acid amplification test. GL means হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক লাভাজ। কেন আমরা অ্যাডাল্টের কি করি? স্পুটাম, স্পুটাম ফর এফবি। বাচ্চারা স্পুটাম বার করতে পারে? পারে না, দে সোয়ালোস দ্য স্পুটাম। তাহলে আমরা কোথায় পাবো? স্টমাকে। সো সেখানে একটা রাইস টিউব দেওয়া হয়, সেখান থেকে অ্যাসপিরেট করে সেই স্পুটামটা নেওয়া হয়। আমরা অ্যাডাল্টে কি করি? 3 দিনে এফবি স্পুটামের, স্পুটাম ফর এফবির জন্য 3টে স্যাম্পেল, পরপর 3 দিনে মর্নিং স্পুটামটা যেটা আসবে সেটা স্যাম্পেলে পাঠাই। বাচ্চাদের সেটা হয় না, সেটার জন্য গ্যাস্ট্রিক লাভাজ করা হয়, দিয়ে সিবি নেট করা হয়। সিবি নেট ওখানে আমরা ডাইরেক্ট অ্যাসিডের ফার্স্ট ব্যাসিলে কেন দেখতে পাই না? বিকজ সেটা স্টমাকে গেছে, ডিস্ট্রয় হয়েছে, স্টমাকে অ্যাসিড আছে, তো ডাইরেক্ট এফবি স্টেন করলে পাবি না। তো সেখানে অ্যাসিড বেসড নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্পলিফিকেশন টেস্ট বলে একটা আছে, সেইটা করা হয় বাচ্চাদের জন্য ফর ডিটেকশন অফ টিবি। রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস, X-ray of chest to rule out TB, X-ray of the wrist for bone age and suspecting hypothyroidism, growth hormone deficiency, X-ray of long bones if child abuse is suspected to look for healed fracture. Child abuse কি জানিস? বাচ্চা মায়েরা বাচ্চাদেরকে মারছে, মেরে হাত পা ভেঙে দিচ্ছে, এটা দেখা যায়, বাইরের দেশেও দেখা যায়, আমাদের দেশেও দেখা যায়। তোর কি মনে হয় তাহলে মা বাবা বাচ্চাকে কেন নেগলেক্ট করবে? বিকজ দ্য প্রেগনেন্সি, তাদের ফ্যামিলিয়াল কন্ডিশন ঠিক নেই, প্রেগনেন্সিটা হয়তো ওয়ান্টেড না, আরও অনেক প্রবলেম হয়। এটাকে বলে ব্যাটার্ড বেবি সিনড্রোম বলে একটা কথা আছে। বাচ্চার ওপর টর্চার করে মা বাবা বা তার কেয়ার গিভার, ইট ইজ কল্ড ব্যাটার্ড বেবি সিনড্রোম। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এক্স-রে অফ দ্য লং বোনসে করবি, তখন কি হলো চাইল্ড অ্যাবিউজ সাসপেক্টেড, হিল ফ্র্যাকচার পাবি, মাল্টিপল ফ্র্যাকচার, যেটা কোনো সময় একবার মেরেছে ভেঙেছে, কিছুটা হিল হয়েছে, আবার কিছুদিন পর হয়েছে, মাল্টিপল ফ্র্যাকচার পাওয়া যায়। ডিজিজ স্পেসিফিক ইনভেস্টিগেশনস, এটা বুঝতে পারবি, টিএমএস জিসিএমএস বুঝতে পারবি না তোরা। সিলিয়াক সেরোলজি, অ্যান্টি টিস্যু ট্রান্সগ্লুটামিনেজ আইজি অ্যান্টিবডি ডিজিজ ডান ফর সিলিয়াক ডিজিজ। ডিসমরফিক চিলড্রেন ক্যারিওটাইপিং, ফিশের ফুল ফর্ম বল? টু হাইব্রিডাইজেশন। থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট, সিস্টিক ফাইব্রোসিস to detect cystic fibrosis, genetic test and sweat chloride test. Neurological disorder, for detection we can do MRI brain. Management same, nutritional rehabilitation, treatment of organic causes depending on the cause, and remedial measures for psychosocial factors, battered baby syndrome যেগুলো হয়।
There are some indication for hospitalization, 4 point মনে রাখবি, severe malnutrition, diagnostic and laboratory evaluation if needed, and lack of catch-up growth during OPD treatment and suspected child abuse at treatment. মানে তোর যদি বাচ্চা ভালো থাকে, if you are suspecting child abuse, then you have to admit. কেন? কারণ বাচ্চাটাকে আবার ছেড়ে দিলে আবার অ্যাবিউজ করবে। So if you are suspecting child abuse and maltreatment, hospitalize the patient. Lack of catch-up growth during OPD treatment, hospitalize. If there is diagnostic and laboratory evaluation needed for organic cause, better to hospitalize. And if there is severe malnutrition, then it is an indication for hospitalization. Weight gain in response to adequate calorie feeding establishes the diagnosis of psychosocial failure to thrive. বাচ্চার তুই ভর্তি করলি, জাস্ট অ্যাডিকুয়েট ক্যালোরি ক্যালকুলেট করে সেটা দিলি, বাচ্চার গ্রোথ হচ্ছে, আর কোনো ইন্টারভেনশন করলি না, দ্যাট মিনস দ্যাট the cause of failure to thrive was psychosocial or deficit in nutrition.